sisters, it was a great joy for us to come and see your convent in the beginning stages. Es un gran gozo para nosotros venir y ver su convento y estar con nosotros en su inicio, en su misión. We know that Saint Scholastica, Saint Clare, Saint Teresa of Avila, and many other foundresses Sabe muy bien que Santa Escolástica, Santa Teresa de Ávila, Santa Clara y muchos otros fundadoras de conventos started their orders and started convents in very difficult circumstances. comenzaron siempre sus órdenes religiosas y conventos en situaciones muy difíciles. So God bless you in your perseverance and trust in Almighty God. Dios los bendiga y también por su perseverancia y Dios los bendiga mucho en el poder de nuestro Señor Jesucristo. But a difficulty that Saint Teresa or Saint Scholastica or none of the saints had to deal with is what we have to deal with today. En las dificultades que tuvieron Santa Teresa, Santa Escolástica, Santa Clara no se compara a las dificultades que tenemos hoy. And that is the eclipse of the faith, O se refiere principalmente al eclipse de la fe, the loss of the faith. la pérdida de la fe. As Our Lady of La Salette said in 1864, Señora Rosalet dijo en el 1864, Rome will lose the faith Roma perderá la fe, and become the seat of the Antichrist. llegará a ser la sede del anticristo. And now that we see Rome has lost the faith, the tradition, Ahora hemos visto que Roma ha perdido la fe. we have one pope over two churches. Tenemos un papa, gobernamos dos iglesias. The Catholic Church of Tradition, which we stay with, La iglesia católica tradicional con la que estamos, and the Conciliar Church, la iglesia conciliar, the Church of the Council, la iglesia de concilio, the Church of the New Advent, as Pope John Paul II himself called it. la iglesia del nuevo adviento, como le llamó Juan Pablo II. So we all have to make a choice. Nosotros tenemos que escoger. Do I stay Catholic or do I go with a new religion? O quedamos católicos o nos vamos con la nueva religión. Do I stay with the Mass of all the saints and of all the Catholic Church of Tradition, or a new Mass fabricated in 1969? ¿Nos quedamos con la misa de siempre de todos los santos, de todos los grandes fundadores, o nos quedamos con la misa nueva? And our Lord Jesus Christ said, judge by the fruits. El Señor dijo que por sus frutos los conoceréis. The fruits of Catholic tradition and the catechism of all time and the Mass of saints, or the new Mass which has brought the loss of faith and emptied convents, seminaries, and are making whole Catholic nations lose their Catholic faith. La iglesia católica que nos ha traído muchos frutos, santidad por todos los siglos con los santos, a la iglesia nueva que ha traído la pérdida de la fe, vaciando los conventos de los seminarios y la pérdida de la tradición católica. And good Sister Lucia of Fatima, La hermana Lucía de Fátima, when she spoke about the coming chastisements that Our Lady of Fatima foretold, cuando dijo acerca de los castigos que venían, de acuerdo a lo que dijo la Santísima Virgen de Fátima, she said that dijo que the church will suffer a diabolical disorientation. la iglesia sufriría una desorientación diabólica. And every soul, every monk, every nun, every priest Cada alma, cada monje, cada sacerdote will feel this deeply sentirían muy profundamente. and will have to make a choice. Tendría que ser una elección. Do I serve Jesus Christ the King, Servir a Cristo el Rey, or the devil, the world, the flesh? o el mundo, el demonio y la carne. So, dear sisters, we encourage you, Queridas hermanas, los animamos. and your fidelity to Catholic tradition, Su fidelidad a la tradición católica, and your fidelity to maintain the faith of all time, a su fidelidad para que mantengan la fe de todos los tiempos, will be a light to the whole world. será una luz para todo el mundo. Because Pope Pius XII, in fact, Porque el Papa Pío XII, de hecho, he prophesied that there will come a time profetizó que vendrá un tiempo when, like St. Mary Magdalene, people will walk into a church donde como Santa María Magdalena entraría a una iglesia and they will say, where's the Blessed Sacrament? Where's the sanctuary lamp? Where have they laid my Lord? y se preguntarían, ¿dónde está el Santísimo Sacramento? ¿Dónde está nuestro Señor? Where have they placed him?
¿Dónde lo han colocado? ¿Dónde lo han puesto? And St. Mary Magdalene is praised by St. Gregory the Great and St. Augustine Santa María Magdalena lo alaban San Agustín y San Jerónimo for her great desire, por su gran deseo, seeking and searching and desiring buscando y deseando her divine Lord. su divino maestro. She is praised by all the fathers of the church. Ella es alabada por todos los padres de la iglesia. St. Martha is praised and the model of the active religious life. Santa Marta es alabada en la parte de la vida activa de la vida religiosa. And St. Mary Magdalene is praised for modeling the contemplative religious life. Y Santa María Magdalena es alabada por representar la parte contemplativa de los orden religiosos. And the church needs both, Y la iglesia necesita a los dos, St. Martha and St. Mary's. Santa Marta y Santa María Magdalena. And you religious, you are mostly contemplative. Las religiosas son principalmente contemplativas. And as we were discussing before, the active orders of the church need your prayers. Como decíamos antes, los miembros activos de la iglesia necesitan sus oraciones. So, dear sisters, Queridas hermanas, you persevere, perseveren, be faithful. sean fieles. And our great model in our days, Y el gran modelo de nuestros días, and our great leader in our days, el gran líder de nuestros días, was the one foretold by Our Lady of Good Success in Quito, Ecuador, fue aquel que fue profetizado por Nuestra Señora de Buen Suceso de Quito de Ecuador in 1611 to Mother Mariana. en 1619 por la Madre María Mariana. She foretold the loss of the faith in the church, Ella predijo la pérdida de la fe en la iglesia, the corruption of the clergy and the loss of the faith among bishops, priests, and even popes. la corrupción de los clérigos y la pérdida de la fe entre sacerdotes, obispos e inclusive papas. And she foretold two great figures who would rise up. Ella predijo que dos grandes figuras se levantarían. Garcia Moreno, president of Ecuador, García Moreno, presidente de Ecuador, who would consecrate the country to the Sacred Heart of Jesus. consagraría el país al Sagrado Corazón de Jesús And he would be brutally martyred by the y Freemasons, sería brutalmente martirizado por los masones, whose whole goal is to destroy the kingship of Christ at the social and political level. cuyo propósito era destruir el reino de Cristo en lo social y en lo político. And the second figure she foretold was Archbishop Marcel Lefebvre. La segunda figura que predijo fue Monseñor, el obispo Marcel Lefebvre, She said towards the end of the 20th century, que hacia el final del siglo XX there will rise up a prelate very dear to me and my son, se levantará un prelado muy querido a mí y a mi hijo, who will maintain the Catholic faith and the Catholic que priesthood. mantendrá la fe católica y el sacerdocio católico. And nobody has done this Ninguno hizo esto, except Archbishop Lefebvre. excepto Monseñor Lefebvre, Because to accept Vatican II, the new revolution since 1965, porque muchos aceptaron el Vaticano II y la nueva revolución del 65 and all its terrible heresies, y todas las terribles herejías, especially religious liberty, ecumenism, collegiality, especialmente libertad religiosa, ecumenismo y colegialidad, along with the new Mass, junto con la nueva misa, it's a total overthrow of the Catholic faith completamente destruir la fe católica, from the enemies within. empezando por los enemigos desde dentro. As Bishop Sheen said, as the communists said, since priests will not become communists, the communists will become priests. Como diría el obispo Chin, así como los católicos no fueron comunistas, los comunistas se hicieron sacerdotes. And Archbishop Lefebvre said that the greatest disaster in the history of the church El señor Lefebvre dijo que el mayor desastre en la historia de la Iglesia Católica was the Second Vatican Council. fue el Concilio Vaticano II. And we're still fighting this disaster. Entonces estamos luchando contra este We're desastre. still fighting these heresies. Estamos luchando contra las herejías, We're still resisting the Holy Father todavía resistiendo al Santo Padre, and begging the Pope to come back to Catholic tradition, which is his duty. explicándole al Papa que regrese a la tradición católica, que es su deber. And Archbishop Lefebvre clearly understood this, El
señor Marcelo Lefebvre claramente lo entendió. And he told his 4 bishops he consecrated in 1988, Le dijo a sus 4 obispos que consagró en el 88, stay faithful to Catholic sean tradition, fieles a la tradición and the Mass católica, of all a la time, misa de todos los tiempos, take care of the needs of the faithful cuiden de las necesidades de los fieles, until we have a perfectly Catholic Pope. hasta que tengamos un perfectamente católico Papa. And do not seek any false agreements with modernist Rome. No busque ningún falso acuerdo con Roma. Because how many religious we have now, easily up to 10 to I think 11 traditional communities of nuns, priests, brothers, Hemos conocido casi como 11 comunidades religiosas de monjes y sacerdotes who have made false agreements with modernist Rome, que han hecho acuerdos falsos con falsa Roma. and now they accept the heresies of Vatican II and the new Mass. Y ahora aceptan las herejías del Vaticano II y de la nueva misa. And if they have the Tridentine Y Mass, si tuvieran la misa tridentina, they still have to accept the new Mass and the errors of Vatican II. ellos son obligados a aceptar la nueva misa y los enseñanzas del Vaticano II. So we're in the new phase of this war now, Estamos en esta nueva fase de la guerra because all 4 bishops have abandoned their post, their duty. porque esos cuatro obispos abandonaron sus deberes. And we just simply have to maintain the faith and true Mass until Our Lady sees an end to this crisis. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener la fe, nuestra fidelidad, las enseñanzas católicas hasta que Nuestra Señora ponga un fin a esta crisis. So, if Father doesn't mind me speaking about this, Si el Padre Rafael no le importa hablar de esto, and we know that Father Raphael was recently requested to go along with the new what's called fake resistance. dice que el Padre Rafael se le pidió que se uniera a la resistencia falsa católica. He was promised financial help, Le prometieron financiamiento he was promised económico, many great things, muchas cosas. if he just accepts this compromised position of what's called the fake Si resistance. solamente hubiera aceptado este compromiso con el falso sistema moderno. But the priest who asked him Pero el sacerdote que le pidió eso, forgot that Father Raphael olvidó que el Padre Rafael comes from a fighting stock of Catholics. viene de una familia de luchadores católicos. And if Father doesn't mind me speaking about this, Que no me importa que hable del tema, you sisters should know que los hermanos debían saber Father Raphael's great granduncle que su servidor, tío bisabuelo, is a canonized saint, Saint Raphael Guitzar, los santos canonizados, San Rafael Guízar, whose incorrupt body is in Veracruz. cuyo cuerpo incorrupto está en Veracruz. And this great bishop worked many, many miracles. Este obispo hizo muchos milagros. Children would come up to him Los niños vendían a él and he'd give out candy y les daba dulces and candy. de sus bolas. And more children keep coming and he always had Más niños candy. venían y siempre les daba It was a dulces. miracle of the multiplication of the Milagros de candy. multiplicación de los dulces. And he kept strong and he supported the great Catholic resistance Se mantuvo fuerte y soportó siempre la resistencia católica. called the Cristeros, Se llaman los cristeros. who, like Vatican II, wanted to crush the Catholic faith Aquellos querían destruir la iglesia católica en aquellos tiempos. and rip it out of the hearts of the faithful. Quitarlo de los corazones de los fieles. So the great Saint Raphael Guitzar, you could ask Father more stories. He's got thousands of them El gran San Rafael Guízar tiene muchas historias que después podemos contarles. about the great Saint Raphael Guitzar, El gran San Rafael Guízar. who he kept a seminary running during the Freemasonic persecutions Se mantuvo el único seminario abierto durante la persecución católica, right across the street from the city hall of the president in Mexico City, enfrente del cuartel general del ejército de Ciudad de México. when it was outlawed to wear the cassock or run a seminary or even wear a miraculous medal. En épocas en que está prohibido inclusive usar la sotana o usar una medalla milagrosa. Truly, he's a great model for any Catholic bishop of our day, Es realmente un modelo para cualquier obispo de nuestros días, who, like Archbishop Lefebvre, understood
quien como Monseñor Lefrero me entendió, We need seminaries for the future of the church. necesitamos seminarios para el futuro de la iglesia. Another one you don't know about Otro que ustedes no conocen, is another great granduncle of Father Raphael. otro gran tío del Padre Rafael, Is General Jesus Delgado Guizar, se llama el general Jesús de Goyado Guisa, who was the second chief commander of the Cruceros in Colima, right? que era el segundo general en jefe del ejército cristiano. In Colima? No, en sí, todo el Oh, in the whole Mexico. sí, Yes, the Cristero commander, yes. who made sure his men went to confession and communion before every battle. Que siempre se aseguró de que todos los sacerdotes, para todos sus ejércitos fueran a confesión y comunión. His shout was, the whole army shouted, Viva Cristo Rey. Toda la guerrilla siempre decía, viva Cristo Rey. And it is recorded that many of the Freemasonic armies shouted, Viva Satanas. Y también es sabido que el ejército masónico gritaba viva Satanás. And they desecrated many churches and many altars and killed, of course, many priests. Cometieron muchos sacrilegios contra las iglesias, sacerdotes. So, but Vatican II Pero el Vaticano II is worse than any persecution es peor que cualquier persecución. because, as Archbishop Lefebvre said, Porque como son el nombre le dice, it caused so many priests, so many nuns, causó muchos sacerdotes y so many monjes bishops to abandon the Holy y Catholic obispos faith. abandonar la fe católica. While under persecution, they would die heroic martyrs. Mientras que en la época de persecuciones muchos murieron mártires. So the devil now does not want martyrs. Y el demonio ahora en este momento no quiere mártires. He wants us to lose the faith by liberalism and comfort and ease, Quiere que perdamos la fe poco a poco con el liberalismo y con el confort. and compromise with the modern errors of our Mediante el times. compromiso con los errores modernos de la época moderna. So when Father Raphael was asked by the fake resistance, Cuando Padre Rafael se le pidieron los sacerdotes de falsa resistencia come with us venir con nosotros a unirse and join us and join the cause of, they excuse Vatican II, they excuse the new Mass. empezaron a hacer excusar el Vaticano II y la nueva misa. But the tiniest compromise with the devil Pero el más pequeño compromiso con el demonio and the modern errors that the Catholic Church has always condemned, y los errores del mundo moderno que siempre han sido condenados, you will lose your faith. vamos a perder la fe. And as Archbishop Lefebvre told all of us, Monseñor Lefebvre nos enseñó a todos nosotros, as Christ himself told us, como Cristo mismo nos dijo, we must be ready to give our life for the love of him debemos estar listos para dar nuestra vida por amor a Él. and never compromise with the very errors that attack our Lord Jesus Y Christ. jamás hacer compromiso con los errores que están matando a Jesucristo mismo. And all the errors of Vatican II and the new Mass Todos los errores del Vaticano II y la nueva misa directly attack the kingship of Christ, directamente atacan el reinado de Cristo, the divinity of Jesus Christ, la divinidad de Cristo, that he is the only mediator outside of which there's no salvation, porque Él es el único mediador fuera del cual no hay salvación, and his Holy Catholic Church outside of which there is no salvation. y su Santa Iglesia Católica fuera de la cual no hay salvación. And that's our fight now. Esa es nuestra pelea. We have to stay faithful to the Catholic Church of Estar tradition. fieles a la Iglesia Católica de la tradición. And in the future, Y en el futuro, many future nuns, priests, monks, Catholic faithful will thank you for your fidelity. muchas monjes, sacerdotes los agradecerán a vosotros por su fidelidad. Archbishop Lefebvre did say in the 1974 declaration, El Señor Lefebvre dijo en su declaración del 74, the greatest service we can render to the Catholic Church today el más grande servicio que podemos dar a la Iglesia en este día is a categorical refusal of the Vatican Council II and its reforms, es un rechazo categórico a todas las reformas del Concilio Vaticano II. but neither falling to the right in the error of sedevacantism, that there's no pope, no, there is a pope, Sin que el error de la derecha de los evangelistas que dicen que no hay papa, nor the other error to the left of we have to obey the Pope because he's a Pope, even if he demands that we change the Catholic faith. ni cayendo al error de los izquierdas que dicen que el papa hay que obedecerlo en todo lo que diga, y sea lo que sea, aunque sea un liberal. So we have to stay faithful Hay que estar fieles, and maintain Catholic tradition. mantener la tradición católica. And Father Pfeiffer and I, we travel, well, he travels more across the world than I do, but we cover many, many missions.
Padre Fácil y su servidor cubrimos muchas misiones. We see many, many faithful Vemos mucha gente who are striving to keep the Holy Catholic que faith. se esfuerzan por conservar la fe católica. And your light will shine all over the world Y vuestra vida brillará por todo el mundo. and encourage many, many, many souls to keep the Catholic faith. Y animará a muchas almas a mantener la fe católica. As long as you stay faithful En tanto ustedes estén fieles and hold the Catholic tradition and stay faithful to the true Mass and your vows. y se mantengan firmes en la tradición católica y mantengan sus votos. Because the modernist church Porque la iglesia moderna, wants even nuns and monks and priests inclusive monjes y sacerdotes, to abandon the faith of all time. han abandonado la fe de todos los tiempos. So persevere, dear sisters. Perseveren, queridas hermanas, Pray for your priests eso por sus sacerdotes. and take care of Father Raphael. Sí, escuchan, que cuiden de mí, We're gonna snatch him to come and visit the U.S. soon, que me van a robar para que llevarme a Estados Unidos por unas semanas. but he won't abandon you. Pero no los voy a abandonar, dice. And when the fake resistance will come again to Father Raphael Que cuando la falsa resistencia venga otra vez hacia mí and say, "Come with us," y diga, ven con nosotros, they must not forget that his own blood father no debe olvidar que su propio padre de sangre fought the very communists in the streets of Mexico luchó contra los comunistas en las calles de México in the 1960s. en los 60s. And his parents today have stayed faithful to Catholic tradition and the true resistance. Sus padres son fieles a la fe católica y a la tradición de hoy en día. So it's a great blessing Una gran bendición. for you dear sisters to have a good priest. No se puede traducir eso. But do pray for our seminary in the U.S. Recen por sus seminaristas de Estados Unidos. We have 8 seminarians studying to be priests. Tienen 8 seminaristas para ser sacerdotes. And we depend a lot on your prayers for all these souls. So many souls depend on your prayers. Muchas almas dependen de sus oraciones. Tengan conscientes que muchas almas dependen de sus oraciones. So when you suffer from the heat or too many dishes, Cuando sufran del calor y de muchos platos que lavar, or maybe some orders that might be very hard to follow by your superior, cuando tengan órdenes que están muy difíciles, inclusive de seguir por parte del superior, think of the Sacred Heart of Jesus here, es el Sagrado Corazón de Jesús. asking us to bleed with him, Pídenle que sangre junto con ustedes, to suffer a little bit with him, para sufrir junto con ustedes, and the Blessed Immaculate Heart of Mary as well, el Corazón Inmaculado de María también, to rescue souls from hell, para rescatar almas del infierno, to help good priests stay faithful, para que ayuden a los sacerdotes a permanecer fieles, to bring back fallen priests back to be good priests, para que ella también regrese a sacerdotes a que sean fieles otra vez a su sacerdocio, for all souls and for the Pope especially, especialmente por el Papa, to come back to tradition para que regrese a la tradición, and do as Our Lady of Fatima begged him to do 100 years ago, para que él haga lo que la Virgen de Fátima pidió hace 100 años, which was consecrate Russia to the Immaculate Heart of Mary. fue la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María. She said, if the Pope doesn't obey this, Ella dijo, si el Papa no obedece a eso, the diabolical disorientation will continue, la desorientación diabólica va a continuar. and even whole nations will be completely E annihilated. inclusive naciones enteras serán aniquiladas. And that's why it's so important, your vocation. Por eso es tan importante vuestra vocación. So let's go now to the altar, Vamos a hablar al altar, where the sacrifice of Christ is made present here. donde el sacrificio de Cristo se hace presente aquí. And you've already gone to communion, so we make a spiritual communion. Como ya recibieron la comunión, solamente hagan comunión espiritual. And ask for all the priests and all of us to stay faithful. Y pidan por favor para que estemos nosotros los sacerdotes y todos los aquí presentes fieles. And to keep the fighting spirit Y mantener ese espíritu de lucha of all the martyrs of the church de todos los mártires de la iglesia, and the de Cristeros, los cristianos. who will shout before firing squads, Que gritarían antes en frente de sus escuadrones de ejecución, Viva Cristo Rey. viva Cristo Rey. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.